హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు కుశల్ అకాడమీ ఎంపిక మీది శిక్షణ మాది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఒక కొత్త టాపిక్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. దట్ ఈస్ ద ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓమ్స్ లా అనేది మనం చాలా చాప్టర్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాము. కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం చాలా చోట్ల ఓమ్స్ లా యూజ్ చేస్తాము. సో ఓమ్స్ లా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ కమింగ్ క్లాసెస్లో కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లాస్ అండ్ ఓమ్స్ లా ఈ రెండు యూజ్ చేసి మనం పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్స్ మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాము. సో దట్ ద ఓమ్స్ లా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి ఇంకెందుకు వెంటనే స్టార్ట్ చేద్దామా? మరి మీ పెన్ను మీ బుక్స్ తోటి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. Myself, Dr. K. Kusal Kumar. You are watching Kusal Online Academy YouTube channel. Okay, before going to the Ohm's law, first we learn current density. So, Ohm's law నేర్చుకునే ముందు మనం కరెంట్ డెన్సిటీ అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము. So current density is represented by the J bar. The current density is represented by the J bar. It is vector quantity. It is vector quantity. It is vector quantity. So please keep in mind, current అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. అది ఏంటంటే కరెంట్ హ్యావింగ్ బోత్ డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది వెక్టర్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ద కరెంట్ ఈస్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ, బట్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ ఈస్ ద వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ డెన్సిటీ ఈస్, ఇట్ ఈస్ ద ratio of current per unit area of cross section. Unit area of cross section. That means J bar equal to I by A. So this is the current vector quantity, so that we are taking J bar equal to I by A, where I equal to current flowing through conductor, and J bar equal to current density. Here the units of the current equal to ampere, so that it is in ampere. And the current density, here the units is, it is the ampere by meter square. These are the units of the current density. So the J bar is the current density in ampere per meter square, and A equal to the area of cross section of the conductor, which is perpendicular to current flow. This is not A bar, this is the simply A. A equal to the area of cross section of the conductor, which is perpendicular to the current flow. That means, for example, here I am taken one conductor. This is the one conductor. Okay, so in which the current is flowing in this direction. This is the current flow direction. Here I have taken one area of cross section. This is the area of the cross section A. So this area of the cross section is like this. It is perpendicular to the direction of the current flow. Please keep in mind, it is perpendicular to the direction of the current flow. And A bar
A bar is the area vector. So మీకు A అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లోకి A bar అనేది ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది కరెంట్ ఫ్లో. సో A bar means it is the area vector. So that the area vector is parallel to the current. Parallel to the current flow. So this is the description about the current density. Okay, so please note down. Okay, now a special case is there. For example, here I am taken one conductor. It is the one conductor. In this conductor the current is flowing in this direction I. Now I am considering the cross section is like this. This is the cross section. That means here the area we having like this. It is not exactly perpendicular. It is not exactly perpendicular. It is the A. Okay. So we know that the current, the area of cross section must and should be perpendicular to the current flow. That means the ఈ ఏరియా మనకు కావాలి. కానీ మనం ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వీ హ్యావింగ్ సమ్ యాంగిల్. లెట్ us కన్సిడర్ దట్ వన్ ఈక్వల్ టు థీటా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థీటా ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది ఏ కాస్ థీటా అవుతుంది. నౌ యూ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఈస్ ద ఏరియా. దట్ మీన్స్ వీ నో దట్ జే బార్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా I by A. So here from this you calculate I equal to J into A, that is equal to I into J, where A is how much? A into cos theta. Here area equal to A cos theta. Simply here we have taken A cos theta. Here area equal to A cos theta. So it can be written as I equal to J dot A. So J bar dot A bar. So this is the very important formula. So ఇది మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏ బార్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? ఏరియా వెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి 90 degreesలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఏ బార్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద 90 degrees and it is the 90 minus theta degrees. That means it is the theta degrees. So this A bar vector must and should be parallel to the current vector. అంటే మనకి A bar vector అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఉండే కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది A bar cos theta. Okay, so this one is the area vector, this one is the area of cross section. Okay, so this is the total concept about the current density. Okay, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఓమ్స్ లా స్టార్ట్ చేద్దాం. So Ohm's law statement is at constant temperature the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. At constant temperature or at constant all physical quantities, that means pressure and so on, at constant temperature or all physical quantities, the potential difference across the conductor,
across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor. So this is very, very important definition. According to Ohm's law, at constant all physical quantities means temperature, pressure and so on. At same physical quantities, let's say at constant of all physical quantities, the voltage across the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. So this is the Ohm's law. According to Ohm's law, delta V is directly proportional to the I. Delta V is directly proportional to the I. So where delta V equal to the I into R, where R is called the resistance. R is called the resistance in ohms, and delta V is the potential difference across the conductor in volts, and I equal to the current flowing through the ohmic conductor, So these are very, very important. So this Ohm's law in scalar form is only valid for the ohmic conductors. Ohmic conductors means in that particular conductors the delta V is directly proportional to I. Ohmic conductor ante enti ante aa conductor lo ee delta V is directly proportional to I. That means, for example, if I am taken, so this is the delta V, this is the I, this is the resistance value. If the delta V equal to 5 volts, the resistance equal to, okay, I am taken delta V equal to 10 volts and the current equal to 5 amperes, the resistance equal to, from this equation, R equal to delta V by I. Here the units are the ohms, this is the symbol of the ohms. So by using this formula, R equal to delta V by I, that is equal to 2 ohms. Now what I am doing, I am increasing delta V in double. That means it is I am taken 20 volts. I am taken 20 volts. So according to Ohm's law, or in ohmic conductors, what happened, if delta V is increases, the current is also increases. That means these two are directly proportional. So ఇది double అయినప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది, double అవుతుంది. That is equal to 10 amperes. Here the resistance is also again 2 ohms. And if I am taken, it is the 30 volts, it is the 15 amperes, and it is the 2 ohms, and it is the 40 volts, it is the 20 amperes, and it is the 2 ohms. See, in each case, that means for every value of voltage and current, the resistance value is constant. So this is the property of the ohmic conductor. Okay, so this is the total description about the Ohm's law in the scalar form. If you draw the graph between delta V versus I, okay, note cheskondi, continue chedam. Note, if we draw the graph between, so I am taken x-axis is the delta V, y-axis is the current. If you draw the graph for using this particular value, we get the graph is like this. So here this one equal to theta. Okay, here the slope equal to tan theta. That value equal to delta V by I. That is equal to R. This value equal to constant for everywhere, for every point. If you take here, if you take here, if you take here,
మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ యూ గెట్ ది ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది ఓమ్స్ లా ఇన్ స్కేలార్ ఫామ్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నౌ we focus on the Ohm's law in the vector form. Next, Ohm's law in vector form. We know that the current flowing through conductor equal to Vd into E into N into A, where Vd equal to the, let us take, this is equation number 1, where Vd equal to drift velocity, where Vd equal to the drift velocity, that is equal to EV by ml into tau. Let us take, this is equation number 2, and E equal to the charge on electron, and M equal to number of electrons per volume, and A equal to the area of cross section which is perpendicular to the current flow, and M equal to the mass of the electron, L equal to the length of the conductor, and tau equal to the relaxation time, and V equal to the voltage. Now you substitute equation number 2 in equation number 1, we get I equal to EV by ml into E into N into A. From this you calculate, ఇవిటి తీసుకొని వస్తే we get V by L ఇక్కడ ఇలాగే ఉంచేసేయండి. V by L ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ అన్ని ఇటువైపు తీసుకొని రండి. సో ఇక్కడ V by L ఇక్కడ ఇలాగే ఉంది, ఇది ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది, M అవుతుంది. M by N into E square into tau, here we have in tau, M by N E square into tau by I by A. So let us take, this is equation number 3. We know that the potential difference V equal to EL, from this E equal to V by L, and rho equal to M by N E square into tau, and J bar equal to the current per unit area of cross section. సో ఇది ముందు క్లాసుల్లో మనం డిరైవ్ చేసాం. సో ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో V by L అంటే మనం ఏ రాయొచ్చు, E. సో దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ, E bar ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ J bar. సో దిస్ ఈస్ ద Ohm's law in vector form. This is Ohm's law in vector form. Ohm's law in vector form. See here, we know that conductivity, it is represented by sigma equal to 1 by rho. So now you take this equation, let us assume this is equation number 4. From equation number 4, J bar equal to 1 by rho into E bar. Therefore, J bar equal to sigma into E bar. So this is the another formula for the Ohm's law in the vector form. So these two are very important relations, Ohm's law in the vector form. Okay. So this is the total description about the Ohm's law. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి. నేను ప్రతి కామెంట్కి నేను సమాధానం ఇస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.